écrit par Rouen. On va lire un verset de Srimad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 2, verset 28. Kumarim darshayam cheshtam. C'est ça? Pardon? Quoi? Ok. O namo bhagavate vasudevaya. O namo bhagavate vasudevaya. O namo bhagavate vasudevaya. Kumarim darshayam cheshta. Pardon? Kumarim darshayam cheshtam. Prikshaniyam prajokasham. Rudaniva hasan mugdha. Balasingha valokana. Prabhuji, you can read. Traduction. Montrant ce divertissement d'enfance, il ravissait les habitants de Braj lorsqu'il pleurait pour obtenir ce qu'il voulait, et lorsqu'il riait quand il obtenait ces choses. Quand les démons attaquaient, il apparaissait comme un jeune lion. Commentaire. Les demeures du Seigneur sont remplies de dévots qui ont différents sentiments envers lui. Par exemple, à Braj, Krishna a éternellement une mère, Yashoda, un père, Nanda, mais également des nourrices. Il échange avec eux une relation basée sur l'affection parentale. Pour combler leurs désirs, il voile sa puissance par son énergie interne et ne laisse apparaître que sa douceur. Il leur permet ainsi de penser qu'il est leur simple enfant. Alors, pour accroître leurs sentiments, il joue, pleure, rit et accomplit toutes sortes d'espiègleries. Srimad Chapitre dit « Krishna pleurait comme un enfant avec de fausses larmes, en face des femmes les plus âgées, demandant obstinément des choses, et ensuite, quand il les obtenait, il souriait et riait. » Fin de citation. L'énergie du Seigneur est si puissante que même lorsqu'il tua de nombreux démons extrêmement puissants et féroces, ses parents ne purent le voir autrement que dépendant d'eux. Srimad Chapitre dit « Quand les féroces démons vinrent à Braj, Krishna apparut comme un jeune lion, les menaçant en montrant son courage. Ceci causa de l'anxiété à ses parents, qui avaient une grande affection pour lui. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakandvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Can we read translation once more? Montrant ses divertissements d'enfance, il ravissait les habitants de Braj lorsqu'ils pleuraient pour obtenir ce qu'ils voulaient, et lorsqu'ils riaient quand il obtenait ces choses. Quand les démons attaquaient, il apparaissait comme un jeune lion. Alors, merci beaucoup à tous. We have these very beautiful verses of Srimad Bhagavatam. And now we get to hear about the Param Bhagavan. Param Satyam Dhimahi. The Srimad Bhagavatam says one should meditate on the absolute truth. But because we are embodied in the material energy, it's very hard for us to meditate on the absolute truth. We have the nature to meditate on the relative truth. Yeah, this is our nature to meditate on the relative truth. That which has a beginning and an end. But it's really the completely wrong category to meditate on. It just sinks us into illusion. There we take asatoma sadgama. We get absorbed in the asat, the untruth, rather than the sat, or the truth. The material energy is real, but it's not as it seems. We seem like we're these bodies. We seem like the mind is who we are. But it's not like that. That's the material energy which is always in flux. So therefore Vyasadeva says, Param Satyam Dhimati, I meditate on the absolute truth. So whenever we get these moments of frustration, or anger, or fear, we have to try to meditate on the absolute truth. And then immediately we feel refreshed. We can find that pleasure in any moment. So in this section of Bhagavatam, we get to hear about this absolute truth. Yesterday we were hearing how Krishna is playing with his friends. The cowherd boys. And they go to the river Yamuna. In this, they hear the birds of spring. And today we're hearing about his childhood leelas. Sometimes when Krishna would want something, if he didn't get it, he would start crying. So we've all seen babies do this. But it's not so incredible. It's not so amazing. It's a little boring. But when Krishna does it, it's glorified in the highest shastras of the world.
And even the Atmaramas, self-satisfied souls, Et même les Atmaram, les personnes qui sont satisfaites en eux-mêmes, they take delight in this. ils apprécient ces choses. This was what was so significant in Chaitanya Mahaprabhu's Leela of this Atmarama verse. Ça, c'était quelque chose de très significatif dans le divertissement avec Chaitanya Mahaprabhu, dans ce verset Atmaram. Why this verse was so important in our philosophy. Pourquoi est-ce que ce verset est si important dans notre philosophie? Because just like Chaitanya Mahaprabhu was facing a lot of philosophical opposition De la même manière que chez Chaitanya Mahaprabhu, il faisait face à beaucoup d'opposition in the philosophique form of Mayavad philosophy. sous la forme du philosophe Mayavadi. So today also we are in a similar situation. Alors nous aussi, de nos jours, nous sommes dans une situation similaire. Most religions, they think that God is impersonal. Beaucoup de religions pensent que Dieu est impersonnel. So this verse is saying that actually, even those who are impersonally realized, Et donc ce verset nous dit que même ceux qui sont réalisés dans l'impersonnel, when they just hear about Krishna, lorsqu'ils entendent parler de Krishna, even they become attracted. même eux deviennent attirés. So that means that Krishna must have transcendental qualities. Donc cela veut dire que Krishna doit avoir des qualités transcendantales. Otherwise, it could not attract the Atmaram. Sinon, il ne pourrait pas attirer ces personnes qui sont atmaraam satisfaites en elles-mêmes. So I was just appreciating this description of the Yamuna that we were hearing about recently. J'apprécie cette description de la Yamuna qu'on a entendue récemment. I thought I would take the chance to explore a little bit this subject, Et je voulais prendre cette opportunité pour explorer ce sujet un petit peu plus. because Yamuna plays a very prominent role in Vrindavan. Parce que la Yamuna, elle joue un rôle proéminent à Vrindavan. So I have a few very nice quotes and aspects about this. Donc j'ai plusieurs citations à propos de belles citations à propos de cet aspect-là. She's described as the daughter of the sun, Elle est décrite comme étant la fille du soleil, but she's said to be the embodiment of love and devotion. mais il est dit aussi qu'elle est la personnification de l'amour et de la And dévotion. so therefore she's considered an expansion of Radharani. Donc elle est considérée comme une expansion de Srimad Radharani. And Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada dit Yamuna Devi is the most sacred river. la rivière Yamuna est la rivière la plus sacrée. She's the embodiment of love and devotion. Elle est la personnification de l'amour et de la dévotion. And her waters are like nectar. Et ses eaux sont comme du nectar. There's another very nice book. Il y a un autre très beau livre. It's called let me see if I have I'll just see if I have the citation here. Je vais regarder si je l'ai ici. Might be on my computer. She's also mentioned in Srimad Bhagavatam On parle aussi de la Yamuna dans le Srimad Bhagavatam. that during the rasa dance, Durant la danse rasa, Yamuna Devi was absorbed by Lord Krishna's lotus feet. Yamuna Devi elle était absorbée dans les pieds par les lotus de Krishna. Unfortunately, I don't have the rest of my notes. I found some very beautiful things from the various descriptions of Yamuna given by our acharyas. Il y a beaucoup de belles descriptions de la Yamuna données par nos acharyas. And there's even a Yamunastikam. Il y a même un Yamunastikam. So I feel that as we meditate on Vrindavan, Et je dis que quand on médite sur Vrindavan, it's very important to also meditate on Yamuna. c'est très important aussi de méditer sur la Yamuna. Okay, so I'll just share a few descriptions that we find in a special book. Je vais partager quelques descriptions qu'on trouve dans un livre spécial. It's called Sri Braja Riti Chintamani. So the Yamuna passes through the forest of Vrindavan Donc la Yamuna elle coule à travers la forêt de Vrindavan and flows near Nandishwar Hill. et aussi à côté de la colline de Nandishwar. It winds through Braj Et elle serpente à travers Braj
in a very crooked course, avec son cours est très searching comme un serpent, searching for Sri Krishna. en cherchant Shri Krishna. The Yamuna River is like a blue lotus flower La rivière Yamuna est comme une fleur de lotus bleu, garland. comme une guirlande de fleurs de lotus bleu. And the Yamuna passes through the 7 planetary systems, Et la rivière Yamuna passe à travers les 7 systèmes planétaires, enters the spiritual Goloka planet, entre dans la planète spirituelle de Goloka and wanders here and there to serve Vrindavan. et s'en va ici et là et à travers Vrindavan. So just as Krishna plays with the cowherd boys on the bank of the Yamuna, C'est comme Krishna qui joue sur les rivières so also avec ses amis les pattes. in the night pastimes with the gopis, Alors de la même manière, dans les divertissements de la nuit avec les gopis, she plunges him and his gopi friends elle plonge Krishna et ses amis les gopis in the dark nectar current dans le sombre nectar, dans le courant sombre du nectar of transcendental pastimes. des divertissements transcendantaux. So the idea is that when we go to India or the Holy Dham, we may see these rivers. Donc l'idée c'est que lorsque nous allons en Inde, dans les lieux saints, on peut voir ces endroits saints. Just as in our material experience, we have experience of water, earth, fire. Tout comme dans notre expérience matérielle, on a l'expérience du feu, de l'eau, de la terre. So we may perceive these holy rivers in that way. Donc on peut voir ces rivières saintes juste de cette manière-là. But these are actually explained as transcendental personalities, Mais en réalité, il est expliqué que ce sont des personnalités transcendantales non different from this transcendental form. qui ne sont pas différentes de leur forme transcendantale. And so Yamuna is the liquefied prema. Donc, et la Yamuna, c'est donc le prema liquide. It said many charming aquatic creatures Il est dit beaucoup de charmantes créatures aquatiques plunged in the nectar of love for Krishna. plongent dans le nectar de l'amour pour Krishna They push their heads above this water, et ils font ressortir leur tête hors de l'eau hoping for a glimpse of Lord Shyam. en espérant avoir un aperçu du Seigneur Chien. And on the beautiful shores of the Yamuna, Et sur les très belles berges de la Yamuna, jewel staircases il y a des escaliers faits en joyaux which remind one of Sri Krishna. qui peuvent nous rappeler de Shri Krishna. So when they drink the sound of Krishna's flute, Et lorsqu'ils boivent le nectar de la flûte de Krishna, these jewel staircases melt with love. ces escaliers de joyaux, ils fondent d'amour. And then the river, Et la the rivière, Yamuna, she becomes solid elle devient solide, and stunned with ecstasy. elle devient figée d'extase. In the moonlight, Au clair de lune, the beaches of the Yamuna appear to be made of camphor sand. les rives de la Yamuna, il semble qu'elles sont faites de sable, de camphre. So Krishna enjoys Ras Lila on these beaches, Et Krishna, il prend plaisir dans la danse rasa sur ces berges. and each place has a special name. Et chaque endroit a un nom particulier. So Rupa Goswami in his Yamunastakam, Donc, Rupa Goswami, dans son Yamunastakam, he ends every verse il finit chaque vers asking, "May this Yamuna Devi always purify me." en demandant « Puisse cette Yamuna Devi toujours me purifier ». And if you have time, you can explore this Yamunastakam. We don't have time today. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais si vous avez le temps, vous pouvez explorer ce Yamunastakam. But she's described as supremely, she inspires love of God, prema, in those who bathe within her. Il est expliqué qu'elle incite, qu'elle fait naître Prema pour Krishna dans le cœur des personnes qui s'y baignent dans ces eaux. So this is the difference between this material world and the spiritual. Donc ça, c'est la différence entre ce monde matériel et le monde spirituel. The water L'eau that we often come in contact with, avec laquelle nous rentrons souvent en contact, and this whole other reality. et cette complète autre réalité. That's what we need. We need something exciting, Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de quelque chose qui est excitant, inspiring, qui nous inspire, attracting. qui est attirant. But we cannot find that in this world. Mais on ne peut pas trouver ces choses-là dans ce We have to awaken this
interest and desire for the superior world. On doit éveiller cet amour, cet attrait pour le monde. And the more that desire, that attraction increases, Et le plus cette attirance grandit, ce désir grandit, the more we make spiritual progress. alors le plus on fera un progrès spirituel. Param drishtva, we get a higher taste. On obtient un goût supérieur. Then naturally we'll be less attracted to the... there's one description like a serpent. Il y a une description comme un serpent He has fangs qui a des crocs and poison. et un poison, But they sometimes have very beautiful colors, mais il y a certains serpents ont une très très belle couleur. beautiful designs. Ils ont des très beaux designs. So one may get attracted. Let's pet this snake. Et alors on peut être attiré, on se dit tiens j'ai envie de le caresser, It's so beautiful. il est tellement beau. But this is described like the attempt of trying to enjoy the material world. Mais c'est expliquer ça, c'est comme essayer de profiter, de tirer plaisir de ce monde. Looks so attractive, Ça a l'air tellement attirant, but it's just ready to bite. mais c'est juste prêt à nous mordre. It's not actually possible. Et en réalité, ce n'est To pas enjoy. possible. It's against our nature. C'est contre notre nature. It's impossible because we are Possible Jiva Swarup, we're a servant. parce que nous sommes des servants. Nityadas, we're eternal servant, so we cannot be the enjoyer. Servants éternels, donc on ne peut pas être celui qui prend plaisir. We might try, we might start petting the snake and think it's good, look, On peut essayer, on peut commencer à caresser le serpent. no problem. Ça va, il n'y a pas de problème. But it's only a matter of time C'est before juste une question de temps we get attacked or avant qu'on se fasse cut or bit. et ou mordre. So this material world, it looks very attractive, the things that attract our senses. Il a l'air très attirant, il attire nos sens. But with knowledge, we always have to remind and be aware. It's actually very dangerous. Mais avec notre intelligence, notre mental, on doit toujours rappeler non, attends, c'est extrêmement dangereux. It's not as it seems. Ce n'est pas ce dont ça a l'air. But the spiritual reality, Mais la réalité spirituelle, the more we awaken that desire and attraction, le plus nous réveillons ce désir et cette attirance, it's healthy for the soul. ça c'est quelque chose qui est It's something we can go more and more and more. c'est quelque chose qu'on peut développer encore plus et plus. It never stops. Et ça ne s'arrête jamais. And that gives the real satisfaction to the soul. Et ça donne la réelle satisfaction à l'âme. And I'm sure there's snakes in Goloka, Je suis sûr qu'il y a des serpents, but I'm sure they don't bite mais je suis sûr qu'ils ne mordent with poison. qui n'empoisonnent, They give mercy. qui donnent la miséricorde. So these are very beautiful sections of Bhagavatam to meditate on Krishna's pastimes. Ce sont des très beaux passages du Bhagavatam. On peut méditer sur les divertissements de Krishna. Krishna's smiling and laughing, Krishna qui sourit et qui rigole. and he's giving pleasure to his devotees. Pourquoi? Pour donner du plaisir à ses dévots. And even the demons that come in Gokul, Et même les démons qui viennent à Gokul, Krishna orchestrates the pastimes to increase the devotees' love for him. Krishna il fait en sorte que ces divertissements ils augmentent l'amour que ses dévots ont pour lui. He plunges them into transcendental anxiety. Il les plonge dans une anxiété transcendantale They become worried about his safety. et il commence à avoir peur pour sa sécurité. He's God, the supreme being. Ce Dieu, cette personne suprême, But for this lila, for the pastimes, mais pour ses liens, ses divertissements, he takes more pleasure when his devotees voluntarily try to take care of him. il prend plus plaisir lorsque ses dévots volontairement essaient de prendre soin de lui. That's more pleasing to him than being worshipped as the supreme being. Ça lui donne plus de satisfaction que d'être adoré en tant que la personne. This special intimacy, C'est une intimité spéciale which is fully manifest in Vrindavan. qui est pleinement manifestée à Vrindavan. So we can try to awaken what about Vrindavan attracts us. Et que dire si Vrindavan nous attire? What should we maybe learn more about? Qu'est-ce qu'on devrait apprendre plus sur Vrindavan pour ça? What can we aspire or meditate on? Qu'est-ce qu'on peut aspirer ou sur quoi on peut méditer? And what
makes the more advanced devotees? What's the measure of advancement? Et comment est-ce qu'on peut mesurer l'avancement dans la dévotion? How much they have a desire to serve. À quel point ils ont un désir pour servir, Intense desire. un intense désir. They have an intense desire to serve. Ils ont un intense désir pour servir. That's what's dormant in our soul. Et ça, c'est ce qui est endormi dans notre âme. So this sadhana bhakti is the uncovering of this desire. La sadhana bhakti, c'est pour permettre de éveiller, They- de découvrir ce désir. They really want to serve. Et ces dévots-là, ils veulent Not just a little bit, pas juste un petit peu, oh, I have to. voir, il faut que je serve, It's like a tsunami comme un tsunami, desire to serve. ce désir de servir. So that's what goes on in the spiritual world. Et c'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Material world is different. Le monde matériel est différent. We want to enjoy ourselves. On veut prendre plaisir, nous, We like to try to receive service, on veut recevoir le service, but it's incompatible. mais c'est incompatible. Jai Shri Vrindavan Dham ki, Jai Shri Yamuna Devi ki, Jai Grantha Srimad Bhagavatam ki, Jai Guru Premanandi. If anyone would like to add anything or... On va rajouter quelque chose. Okay. On va rajouter quelque chose. Je vais dire en français. Yes. C'est vrai que tous nos acharyas, ils ont écrit tellement de chansons qu'ils écrivent Vrindavan de plein de manières différentes. C'est vrai qu'il y a le Yamuna Sakam, il y a aussi un Astakam, 8 versets sur Bhagavatam, Mhm. d'endroits comme ça. Et à chaque fois, à la fin, ils demandent les miséricordes de ces endroits-là particulièrement, en faisant des prières spéciales juste pour ces endroits-là, pour qu'ils puissent nous bénir. Et de cette manière-là, comme je disais hier, plus on entend parler de ces sujets-là, plus on entend parler de la demeure transcendantale du Seigneur, plus on a envie d'y aller évidemment. Parce que c'est tellement mieux, ça a l'air tellement mieux que ce monde-là. And there's also so many benedictions Il y a aussi tellement de bénédictions, just by repeating the prayers. simplement par le fait de répéter ces prières-là. Rupa Goswami says our love will increase more and more Pourquoi Goswami dit notre amour il va s'accroître davantage, just by reciting. simplement en récitant. Haribol.